Let's start from where actually we have finished the last day because of what you say, technical issues. There was network issues going on in their college. That was some problem. I don't know what was the problem, but there was some network problem, and everybody was facing the same problem. That was why we could not complete our last session well. Okay, anyway, we can start the as fresh. Okay. The question for this session is, as we discussed, it is this question, that is a regular pentagonal prism, 25 millimeter long edges and axis 70 millimeter long, rests on HP on one of its corner of the base. The slant edge passing through the corner makes 45 degree with HP, and the side opposite to the same corner makes 30 degree with the VP. Draw its projections. So we have discussed the question. I hope all of you have completed the question. And in this case, the dimensions of the prism is the base edge is 25 millimeter, and the edge, the length of this prism is, that is the axis. The length of the axis is 70 millimeter, and it is resting on one of its corners of the base. So obviously, in a pentagonal prism, since it has 5 base corners, it has 5 base edges also. So for each corner, there is an opposite edge is also there. So based on that condition, what we assume that the edge that is opposite to this particular corner on which it is resting, or this particular edge is parallel to HP. That is our assumption. So then the slant edge passing through the corner makes 45 degree with VP. So there is actually it is not the slant edge, as I said, it is the longer edge. There will be 2 longer edges and 2 base edges. So the 2 base edges, we don't know what is the angle, but the slant edge, that is the vertical edge or the longer edge passing through this particular corner makes 45 degree with HP. And the side opposite to that particular same corner, or the side opposite to this corner, is making 30 degree with the VP. Since it is parallel to HP, as we said, we assume that it is parallel to HP. We can draw this figure without making it parallel to HP, but that will be very difficult. So it is better to assume that that particular edge is parallel to HP. And by making that particular edge, that the edge which is opposite to the resting corner, parallel to HP, and it is making 30 degree with the VP. So then now we have to draw the projections. Let's see the visualization. So this is the corresponding front views of all the 3 positions. This is the first front view. This is the first front view, and when we start, we start from the top view. So the first top view will be like this. The first top view should be like this. We keep the top view like this because, or the pentagon like this, because we need the prism to rest on one of its edges. When we rotate it with respect to HP, that is, when we give dimension which is with respect to HP only, then in that case, the inclination with respect to HP, when we give the inclination with respect to HP, the prism has to rest on one of its corners. So in order to make it like that, we have to keep the corner towards the right end. So wherever it has to rest, whether it is a base edge or whether it is a corner or any other specific conditions, that has to be kept towards the right end in the first position, or in the simple position. Or even if keeping it towards the left end is also possible, but it is easy. It is easy to understand if we keep it towards the right end. And in this particular case, an edge which is opposite, the edge which is opposite to this particular corner, this edge is perpendicular to VP. So that is the condition.
and perpendicular to VP, and since it is resting on HP, this particular triangle pentagonal prism is resting on VP, resting on HP. This particular edge is also resting on HP. So that is the initial condition. Now with this one, we go for the front view. In the front view, it will be like this. We have already drawn the projections of pentagonal prism, so we know that in the front view there will be only two rectangles, one a larger rectangle and the other one is a smaller rectangle, and the width of the height of this rectangle will be 70 millimeter in this particular case, because the height of the prism is 70 millimeter, and the width can be obtained from the top view only. That how we are obtaining the width from the top view, that we will see. Now what we have to do is we have to reproduce this particular figure in such a way that it's resting edge. So this corner is the corner where it is going to rest, and this edge is the longer edge that is making 45 degree with the HP. So what we do is we reproduce this figure, the first front view, in such a way that this edge is making an angle of 45 degree with the HP. So, or 45 degree with the XY line. So the front view is reproduced. Then we go for the top view in the second position. The second position, the top view will be something like this. So it will be, if we show the linear way of drawing, so only the lines, then in that case, or the edges, in that case, this will be the shape that we obtain in the second top view. In the second top view, if you see all the edges starting from this corner is the corner which is resting, which is on which the prism is resting. So all the edges starting from the resting corner is invisible, since from when we are looking from the top, that particular corner will be at the bottommost point, and we will not be able to see none of the edges starting from that particular corner. So that is how these edges are invisible edges. Now in the third step, what we have to do is we have to reproduce this particular picture in such a way that the edge which is opposite to the resting edge. So this is the resting corner, not the resting edge, it is the resting corner, and the edge which is opposite to the resting corner is this edge. So this edge should be making an angle of 30 degree with the XY line. So that way, since the 30 degree can be taken directly, because it is making it is parallel to HP. So in the top view, the true inclination, that is the 30 degree true inclination, can be seen since it is parallel to HP. So that is the concept from our projection of lines. So that particular way you can reproduce this picture keeping this line, this edge 30 degree inclined to the XY line. You can reproduce this entire picture, and then from this picture you have to go for the final front view. So the final front view will be something like this. Here also all the edges starting from this particular corner is not visible. So this is the corner that is nearest to the XY line in the top view. If you go to the top view, it will be the corner that is nearest to, see, this corner. This corner will be that the corner from which all the lines will be, all the edges will be invisible in the front view. So see this corner. So from this corner all the edges will be invisible. So if you, that will be clear if you go for the shading position. So in the shading position, that particular corner is, one corner is not visible. We cannot see that particular corner. So somewhere here there is a corner. That corner is not visible in the front view. So that which is that corner? That corner is in the top view. You can find it. That is this corner, the corner where this yellow and
green color meets with the base. So this corner is the corner in which from which all the invisible edges are starting in the front view, not in the top view, in the front view. In the top view, it is the edge that is the resting edge. I mean resting corner, not the edge, the resting corner. And that's it for the visualization. Any doubts regarding this? Any clarifications required? No, sir. Okay. Now we move on to the projection, the actual drawing, how to draw it. The first step, at first we draw the XY line, XY. Then we draw the pentagonal shape, keeping one of the base edges perpendicular to XY. This is kept perpendicular to XY so that one of the opposite corners, one of the corners is towards the right end. So that when we rotate it, it can rest, the pentagonal prism can rest on one of its corners. So then the naming is done, A, B, C, D, E, and 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E is the bottom points, and 1, 2, 3, 4, 5 is the top points. So then A dash, B dash, C dash, D dash, E dash in the front view. To get the front view, what we this is from all the corners we draw the yeah. ABC നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ABC എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏത് പോയിന്റിനും ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ABC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കേ സർ. The only thing is you have to keep it in line with the front view also. Top view നമ്മൾ A കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ് തന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ A വരണം, A dash വരണം. സാറിന് ഒരു സൈഡ് 25 മില്ലിമീറ്റർ ആണോ? 25 millimeter. ഓക്കേ സർ. Okay. So front view, give the names, then complete the front view as a rectangle with the two more lines. The two more lines is one is the edge that is 3C. This edge is 3C as well as 5E. This edge, and this here there will be a line, a chain line representing the axis. It is a chain line which represents the axis. The height of this rectangle is 70 millimeter. Then the naming is also given 1, 2, 3, 4, and 5 dash. 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, and 5 dash. Then what we do is we rotate this particular figure in such a way that it is making an angle of 45 degree with the XY line. So when you are drawing, you don't start from the axial line, because if you draw the axial line first, then keeping the point D dash on the XY line will be difficult. So what you should do is you should start from D dash 4 dash. Initially you start D dash 4 dash, keeping D dash at XY line at 45 degrees. So first you start from this line, this edge, then complete the rectangle. Then you finally draw the axis. Don't draw the axis initially. In representation it is easy, but once you draw it, once you complete the drawing, then you can mark the axis as 45 degree, making an angle of 45 degree. Otherwise what will happen is this distance you may not be able to exactly mark, so that this has to be perpendicular. This line as well as this line, these two lines should be perpendicular. So keeping that thing and this length is same as this length, that will be difficult. So what I suggest is or what is the best way is, first you draw D dash 4 dash, then you complete the rectangle, and once you complete the rectangle, then you can go for this axis. And give the names 1, 1 dash, 2, 1 dash, 3, 1 dash, 4, 1 dash, 5, 1 dash on the top, and A1 dash, B1 dash, C1 dash, D1 dash, and E1 dash on the bottom. Now from the front view you draw projectors, and from the top view you draw locus. So the corresponding loci and front view, I mean the projectors of the
same point meets, and that particular point can be marked in the top view, in the second top view. Like if you want to mark one is this locus is represents 1, and in the top front view this is the projector corresponding to 1, so this is the point 1. Likewise 2 can be marked. 2 is here itself, and 2 in the locus is, the locus of 2 is here, so this is the point 2. Point 3 will be, see, this is somewhere here, and this line actually has to be extended to here. Sorry, this is 3 is extended here, so that is 3 is from the horizontal, it is here, from the locus it is here 3, and 4 is this point, 5 is this point. You can join these 4 or 5 points like this. Then what you have to do is you have to rotate this one in such a way that A1 B1. So A1 B1 is the edge which is opposite to the corner D1. So D1 is the corner on which the prism is currently resting on HP. So keeping A1 B1 at 90 degree, at 30 degree to the XY line, you have to redraw this picture. To redraw this picture, you can use the triangulation method. Once you obtain these 2 points, A1 and B1, then you can measure this distance, B1 to D1 distance. You can use your compass to take B1 to D1 distance as well as A1 to D1 distance, and draw 2 arcs, one with this point and the other one with this point. So the point of intersection of those 2 arcs will be point D1. So that way you can reproduce this one. Then from this top view, you draw projectors to the front view, projectors to get the front view, and from the initial, from the second front view, you draw the locus. So now all the points are marked. This and joint, and all the lines starting from D1, from D in the top view will be invisible. So D2, here actually it is D2, will be invisible in the top view because D2 is this point. This is the lowest point in the front view. All the edges starting from the lowest point in the front view will be invisible in the top view, and the topmost point in the top view will be invisible in the front view. So all the edges starting from this A in the front view, this is the point A in the front view, and all the edges starting from this point A will be invisible in the front view. This will be the final figure. This will be the figure that you require to be completed at the end. Okay, so first you start the pentagon, then the front view, then rotate the front view, then the corresponding top view, then rotate the top view, then corresponding front view. So that is it. Okay, I hope you will be able to draw. And any doubts regarding this one, like dimensions or the length, angles, for the procedure, anything? Sir, a third top view actually പറഞ്ഞുതരോ? Third top view എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ, സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ, അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ എഡ്ജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ റെസ്റ്റിംഗ് കോർണർ ഈസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 30 ഡിഗ്രി വിത്ത് VP എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ എഡ്ജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ റെസ്റ്റിംഗ് കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് A1 B1 ആണ്. D1 ആണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റിംഗ് കോർണർ. ദ കോർണർ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് D1. സോ the edge that is opposite to this D1 is A1 B1.
ഈ A1 B1 എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിന് അത് പാരലൽ ടു XY ആണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മളത് അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത് പാരലൽ ടു XY ആണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പാരലൽ ടു XY ആയതുകൊണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു VP ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് പാരലൽ ടു XY ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുമ്പോഴും ആ ലെങ്ത് ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ 30 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്ലിനേഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ. ഒരു ലൈൻ പാരലൽ ടു HP ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു VP നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുമ്പോൾ ആ സെയിം ഇൻക്ലിനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് A2 B2വിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു XY 30 ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ നമ്മളിവിടെ വരച്ചു. ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയുള്ളത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈ എൻറ്റയർ പിക്ചറിനെ നമ്മൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെക്ടാങ്കിൾ ഇവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആ റെക്ടാങ്കിൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അതൊരു മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. നമ്മളെല്ലാത്തിനും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ A1 B1 D1 ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഈ മൂന്നോടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. A1 D1ഉം B1 D1ഉം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ A1ഉം B1ഉം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. D1 കണ്ടുപിടിക്കാം വിത്ത് ടേക്കിംഗ് റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു A1 D1 ആൻഡ് B1 D1 ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ആർക്സ് ഫ്രം A2 ആൻഡ് B2. അപ്പോൾ നമുക്ക് D2 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി E2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ABE എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ABE എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് E1 കണ്ടുപിടിക്കാം. C1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ABC വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ BCD കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം D ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പോയിന്റ്സ് 1 by 1 ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പോകാം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ പോയിന്റും ആ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ പോയിന്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്നുള്ളത് കോമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡർ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. സാർ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പടത്തില് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ 1ഉം Aയും, സെക്കൻഡ് പടത്തില് A1 1 1 അങ്ങനെയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? അത് നിർബന്ധമില്ല. 1 2 3 4 തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാലും മതി. ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് A1 1 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ അകത്ത് ABCD എന്ന് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാലും മതി. ABCD 1 2 3 4 5 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ പോയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല അത് നിർബന്ധമില്ല. 1 1 എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി അല്ല. ഓക്കെ സർ.